In our last video lecture, we have discussed about the cavity wall and scaffolding and the types of the scaffolding. Now, in the today's video lecture, we are going to discuss about the shorings and the methods of shorings and then underpinning. Okay, so first we will see the shoring. The shoring is the temporary support which is provided for temporarily unsafe structures. The shoring is provided to the structure under the following circumstances. Okay, first of all, understand the meaning of shorings. Shoring means what? It is a temporary support which is provided for temporarily unsafe structure. म्हणजे काय, सपोज एखादं स्ट्रक्चर हे टेम्पररीली अनसेफ आहे, म्हणजे एखादं स्ट्रक्चर हे पडण्याच्या कंडिशनमध्ये आहे किंवा मेंटेनन्सच्या सिच्युएशनमध्ये आहे आणि त्याला जर आपल्याला टेम्पररी सपोर्ट द्यायचा असेल तर त्या केसमध्ये आपण शोरिंग्स प्रोव्हाइड करतो. When this shoring is provided to the structure, so when the structure has become or likely to become unsafe due to the following conditions. First of all, the differential settlement, then bad workmanship, then negligence in the maintenance, and when an adjacent structure has to be dismantled. So in these four cases, we are going to provide the shorings to the structures. The first case is differential settlement. Okay, so in this case, when the structure has become or likely to become unsafe due to the differential settlement. So what is the meaning of differential settlement? So in the differential settlement, what happens? The strata below the foundation that gets settled down due to the loading conditions on the structure. So that loading conditions, those are depend on how much load is transferred to one foundation and how much is to the another foundation. According to that, the settlement of foundation is done or happens. So that settlement, if that settlement is not equal, it is differential. In that case, the structure may likely to be unsafe. So because of that, we are going to provide the shoring to the structure. The next condition is the bad workmanship. So when the construction of the building is going on or construction of any structure is going on, at that case, if bad workmanship is there, the work is not done properly, and due to that, if that work get collapsed or in the case of collapsion, so in that case we have to provide a temporary support to that structure. Okay, so that is the shoring. Next thing is negligence into the maintenance. So when after some year we have to do some maintenance for the structures, if that maintenance is not done on the proper time, in that case, that negligence into the maintenance that will cause unsafe side to the structure, and for that purpose we have to provide the shoring. And the last situation is when an adjacent structure has to be dismantled. Okay, so when the two structures are near about to each other, and in that case when we have to dismantle or when we have to demolish the nearby structure, in that case the vibrations which are developed or the impact which is developed due to the dismantlation of the structure, that has to be absorbed by the adjacent structure, and for that case we have to provide the shoring to the structure. Okay, so these are the four cases in which we are providing shoring to the structure. आता परत एकदा मी सांगते shoring म्हणजे काय आणि what is the reason to provide the shoring to the structure. Shoring म्हणजे काय, तर एखादं स्ट्रक्चर अनसेफ आहे, एखाद्या स्ट्रक्चरला मेंटेनन्सची गरज आहे आणि त्या केसमध्ये जर त्याला आपण एखादा टेम्पररी सपोर्ट प्रोव्हाइड करत असेल तर त्या केसमध्ये त्याला काय म्हणायचं, शोरिंग्स म्हणायचे. ओके,
शोरिंग्स आपण कधी कधी प्रोव्हाइड करतो. पहिलं, जर त्या ठिकाणी डिफरन्शियल सेटलमेंट झालं असेल तर. डिफरन्शियल सेटलमेंट म्हणजे काय, तर ज्यावेळी फाउंडेशन्स जे आहेत आपल्या बिल्डिंगचे, ते फाउंडेशन, आता जर सपोज 2 फाउंडेशन आपण प्रोव्हाइड केलेत आणि एक फाउंडेशन 1 सेंटीमीटरनं सेटल झालंय आणि दुसरं 2 सेंटीमीटरनं सेटल झालंय, तर त्याला काय म्हणायचं, डिफरन्शियल सेटलमेंट. म्हणजे प्रत्येक फाउंडेशनचं सेटलमेंट काय आहे, वेगवेगळं आहे. ओके, सो इन दॅट केस वी हॅव टू प्रोव्हाइड द शोरिंग टू द स्ट्रक्चर. म्हणजे त्या केसमध्ये आपलं स्ट्रक्चर काय असतं, अनसेफ असतं आणि मग त्यासाठी आपल्याला तिथं काय करावं लागतं, शोरिंग्स प्रोव्हाइड करावे लागतात. दुसरं आहे ते बॅड वर्कमॅनशिप. म्हणजे फॉर सपोज एखाद्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे आणि जे काही आपण मॅसनरी वर्क कन्स्ट्रक्ट करणार आहे किंवा कॉलम वगैरे कन्स्ट्रक्ट करणार आहे, तर त्या केसमध्ये जे काही आपण बिल्डिंग किंवा कॉलम कन्स्ट्रक्ट करणार आहे त्याला प्रॉपर अलाइनमेंट किंवा त्याची व्हर्टिकॅलिटी व्यवस्थित नसेल, तर त्या केसमध्ये ते स्ट्रक्चर काय होतं, कोलॅप्स होतं आणि मग त्याला सपोर्ट करण्यासाठी आपण काय करतो, प्रोव्हाइड करतो शोरिंग्स. नेक्स्ट आहे ते निग्लिजन्स इन टू द मेंटेनन्स. म्हणजे आता एखाद्या स्ट्रक्चरला आणि त्याचे जे काही लाईफ आहे ते लाईफ संपलंय आणि त्या स्ट्रक्चरला मेंटेनन्सची गरज आहे आणि त्या केसमध्ये आपण त्याला मेंटेनन्स प्रोव्हाइड केला नाही, तर त्या केसमध्ये काय होऊ शकतं, स्ट्रक्चर कोलॅप्स होऊ शकतं आणि मग आपण त्यावेळी काय करतो, त्याला शोरिंग्स किंवा एखादा टेम्पररी सपोर्ट प्रोव्हाइड करतो. आणि लास्ट, जर साईड बाय साईड 2 स्ट्रक्चर असतील आणि त्यातलं एक स्ट्रक्चर आपल्याला डिमॉलिश करायचं आहे किंवा डिसमेंटल करायचं आहे, तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, त्या ठिकाणी शोरिंग्स प्रोव्हाइड करतो. ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द शोरिंग्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज टाइप्स ऑफ द शोरिंग्स. तर शोरिंग्सचे 3 टाइप आहेत. पहिलं इन्क्लाइंड शोरिंग, दुसरं हॉरिझॉन्टल शोरिंग आणि तिसरं व्हर्टिकल शोरिंग. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द पोझिशन इन विच वी आर प्रोव्हाइडिंग द शोरिंग मेंबर्स, अकॉर्डिंग टू दॅट the shorings are classified, or the types of shoring depend on the position of the supports which we are going to provide. So next, that is the first racking or inclined shoring. So this racking shore consists of following components. The racking shore consists of rackers, wall plate, needles, then cleats, bracings and sole plates. So these are the parts or the components of the inclined shorings. So this is the image of the inclined shoring. So this is the wall or this is the building for which we have to provide the shoring support, or for which we have to provide the temporary support. Okay, so here it is. Last, that is the sole plate. On these sole plates, each and every member that is depends, or each and every load that is transferred with the help of this sole plate to the subsoil. Then here we are going to provide a cleat. Then these inclined members, these are known as the rackers. To these rackers we are providing the braces, and rider rackers is there. So needle is there which is inserted into the wall for the support. Here also we are providing the cleat and the wall plate. Okay, so here this wall plate, it is attached to the wall with the help of these cleats. The needles are inserted into this. These needles are again supported by the rackers. The rackers or the rider rackers, these are attached or these are combined together with the help of the braces, and these rackers are supported on the sole plate. Okay, so this is the inclined shorings. Now the next, that is the flying or the horizontal shores. The flying or the horizontal shores, these types of shores are again classified into the single flying shore and double flying shore. The following points should be kept in mind while erecting the shores.
First, the center line of horizontal shore and center line of the wall should meet at the floor level. The wedges are driven in between the straining piece and the strut. The angle of the inclination of the strut should be in between 45 to 60 degrees, and the single shores should be used only up to 9-meter distance between the two walls. Okay, so this is the first, that is the single flying shore which is provided, the image of single flying shore. The single flying shore, in this you can see, this is the flying shore or the horizontal member which is provided to support these wall plates. So here is one wall plate, here is another one wall plate, and to these wall plates we are providing this single shore to support these two wall plates. These are the inclined members which are known as the struts. Here it is at the center, the straining piece is provided, and again the strut, needle, cleat and the wall plate. The same components which are present into the inclined shorings. Okay, so this is known as the single flying shores. And this is the image of double flying shores, in which we are providing the double horizontal member to support the wall plate. Along with this double horizontal plates, we are providing the brace and post to support the two horizontal plates. Then the strut is provided, and along with the strut we are providing needle, then cleat and the wall plate. Okay, so these are the two types of the flying shores. Those are the single flying shore and double flying shores. Okay, so these shores are provided to support any temporarily unsafe structure. म्हणजे कुठल्याही टेम्पररी अनसेफ स्ट्रक्चरला सपोर्ट करण्यासाठी आपण शोअर्स प्रोव्हाइड करतो. ओके, आपण दोन टाइप बघितले शोअर्सचे. पहिलं इन्क्लाइंड शोअर्स, ज्याच्यामध्ये आपण इन्क्लाइंड रॅकर्स यूज करतो फॉर द सपोर्टिंग ऑफ वॉल प्लेट. दुसरा टाइप जो आपण बघितला दॅट इज द फ्लाइंग. फ्लाइंग मध्ये परत आपण सिंगल फ्लाइंग आणि डबल फ्लाइंग बघितलं. सिंगल फ्लाइंग मध्ये जे प्रोव्हाइड करतो आपण, सिंगल फ्लाइंग मध्ये आपण जे होरिझोंटल मेंबर प्रोव्हाइड करतो दॅट इज द ओनली वन होरिझोंटल मेंबर. आणि डबल फ्लाइंग मध्ये काय असतात, दोन होरिझोंटल मेंबर्स आपण त्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट दॅट इज the vertical shores or the dead shores. Okay, so this type of the shoring is provided when it is required to strengthen or replace the existing unsafe foundation. It means the dead shores or the vertical shores are provided in case of strengthening or in case of replacement of any existing unsafe foundation. In that case we are providing the vertical shores. Second, to rebuild the defective lower part of the wall. म्हणजे एखाद्या वॉलचा जर लोअर पार्ट डिफेक्टिव्ह असेल आणि तो जर आपल्याला परत कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, हे जे व्हर्टिकल शोर्स आहेत ते प्रोव्हाइड करतो. सेकंड, टू रिबिल्ड द डिफेक्टिव्ह लोअर पार्ट ऑफ द वॉल. थर्ड, to make the larger doors, windows or openings in the existing wall. This type of the vertical shores, these are consist of the shore supports and the needles. Okay, now we will see the next part, that is the underpinning. Okay, first of all we will see the definition. The underpinning is the process of providing a new foundation below the existing foundation without damaging the stability of the existing structure. आता अंडरपिनिंग म्हणजे काय, तर आपलं जे एक्झिस्टिंग फाउंडेशन असतं, एखाद्या स्ट्रक्चरचं जे एक्झिस्टिंग फाउंडेशन आहे, जर ते फाउंडेशन अनसेफ असेल किंवा त्या केसमध्ये आपल्याला जर एखादे हाय रायझिंग अजून त्याच्यामध्ये फ्लोअर्स ॲड करायचे असतील तर आपलं जे जुनं फाउंडेशन आहे दॅट इज नॉट इनफ टू सपोर्ट दॅट लोड. आणि मग त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, फाउंडेशनची स्ट्रेंथ वाढवावी लागते किंवा आपल्याला एक्स्ट्रा फाउंडेशन प्रोव्हाइड करावं लागतं. ओके, सो इन दॅट केस वी आर डुईंग द अंडरपिनिंग प्रोसेस.
So the underpinning may be required to meet the following requirements. First, it is used to strengthen the shallow foundations when we are constructing the deep foundations near about it. म्हणजे एखाद्या बिल्डिंगच्या शॅलो फाउंडेशन जवळच आपण एखाद्या बिल्डिंगचं डीप फाउंडेशन कन्स्ट्रक्ट करणार असेल तर त्यावेळी त्या ज्या शॅलो फाउंडेशनला डॅमेज होण्याचे चान्सेस असतात. मग त्या केसमध्ये आपण काय करतो, अंडरपिनिंग प्रोव्हाइड करतो आणि स्ट्रक्चरला सेफ करतो. सेकंड, to strengthen the existing foundation which has settled and has cracks in the wall. म्हणजे एखाद्या फाउंडेशनचं जर सेटलमेंट झालं असेल तर त्या केसमध्ये ते फाउंडेशन स्ट्रेंथन करण्यासाठी आपण काय करतो, त्या ठिकाणी अंडरपिनिंगची प्रोसिजर यूज करतो. नेक्स्ट, थर्ड, when we are going to rise the height of the existing building and the foundation at that time not ready to bear that load. म्हणजे एखादं स्ट्रक्चर जर आपण त्याचे स्टोरीज वाढवणार असेल किंवा जर आपण त्याचे फ्लोअर्स वाढवणार असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला त्या स्ट्रक्चरला स्ट्रेंथन करण्यासाठी त्याची कपॅसिटी वाढवण्यासाठी आपल्याला अंडरपिनिंग करावं लागतं. आणि लास्ट वन, इफ वी वॉन्ट टू प्रोव्हाइड द बेसमेंट. Okay, so there are two methods of underpinning, pit method and pile method. So in the pit method we are again having two methods, that is the spelling mistake is there, alternate pit method, and second, that is the cantilever needle beam method. So these are the two methods which we are going to use again into the pit method, and second is the pile method. Okay. So this pit method, in this what happens, we are going to pit a size of 1.2 to 1.5 meter length and to a depth greater than the depth of existing foundation are excavated on the either side of the existing wall. To start with, the pits are excavated at the mid length of the wall. The section is taken at the time. For each section, a hole is made into the wall above the plinth level and the needle is inserted into the hole. The needle may be either of timber or the steel section. The bearing plates are placed above the needle to support the masonry above it. The needle is supported on the either side of the wall on the wooden blocks and the screw jugs. With this arrangement, the load of the wall above the needle beam is transferred on the needle beam and no damage will be caused for a short period if the soil below is existing foundation is removed. Means what we are doing, to the wall we are providing some alternate support with the help of needle and needle beam, and on that for some period of time that wall can be supported. In that time we are replacing the foundation below. Okay, so this is the pit method and the pile methods which are used for the underpinning of the structures. Okay, now we will start with the next point into the next lecture. Okay, so here in the today's lecture what we have seen, the methods of shoring, meaning of shoring, the methods of shoring, and the underpinning and the methods of underpinning. Okay, so today we will stop over here. Thank you.